Oh. Okay, guys. Can you hear me loud and clear? Naririnig niyo ba ako o hindi? Naririnig po. Magsimula tayo in 2 minutes. Kaya hintayin natin yung iba. Baka may mga na-traffic pang bago pumasok. Okay, so pwede na siguro tayo magsimula. Na-upload ko na kanina yung module 1 to 4 sa Google Classroom natin. Kung napansin nyo, nag-upload na ako, or I think pwede ko rin palang i-send ko nga rin dun sa ating GC para yung ibang pwede nyo siyang i-download, or na-download nyo na ba yung module na in-upload ko sa Google Classroom? I also uploaded it in the group chat sa Facebook natin, sa Messenger group chat natin, and then maliit lang naman yung file na yun, around half megabyte.
Okay, so ang itsura niya ay ito. Let me just share my screen. Okay, so ito siya. Ito yung itsura ng ating module. It has, for the meantime, I cut it into 3 parts. Ang nilagay ko muna dito ay module 1 to 4 muna. Later na yung module 4 to 8 or later siguro 4 to 6 muna bago yung 7 to 8. Hatiin natin para sa midterm exam natin. Yung midterm exam natin will include ganito to. Hindi ko pala naputol. Anyway, so yung midterm exam natin will include up to measures of dispersion muna. And then the rest, we'll have it in the final exam. Okay? So ito yung mga naandun sa ating module. So starts with some terminologies in statistics for module 1. Module 2 is on measures of central location. Okay? Doon na nga lang tayo sa course guide. Ito na. Sorry. Okay. Module 2 is on presenting data rather, and then measures of central location for module 3, and then measures of dispersion for module 4. So, ang presentation ng ating module ay may konting discussion, just like what I shown a while ago. Okay. So, tingnan natin yung module 1. May konting may learning outcome. Siyempre, learning outcome natin on definition of terms. You should be able to define these terminologies. Naririnig niyo ba yung aso? Okay lang ba? Yung Opo. may aso kasi, wait lang. Lipat lang ako ng posisyon. Maingay kasi yung aso dito sa labas. Ayan, at least ito medyo tahimik na dito. Okay, so mas okay ba? Hello? Guys? Ay, hirap dito. Parang wala akong kausap. Naririnig niyo na ako? Opo. Opo. Better or ganun pa rin? Okay, so as I was saying, ito yung module natin. Ang meron dito, we have a little discussion. Okay, and then may mga konting discussion dyan, and then may exercises. So, ang gagawin nyo dito rin ako kukuha ng mga magiging assignments nyo. So, I will be posting your assignments sa Google Classroom, and then you will be doing this. Okay, so a few of which meron dito. Babasahin nyo siya ha, ito lahat. Iwasan ko tong i-discuss dito para may basahin kayo during our idle times. Okay, so itong mga to, tulad niyan. And then after, at the end, merong assessment. Yung assessment na to, ito yung magiging parang quiz nyo. So, I'm already showing you this para at least malaman nyo kung ano yung magiging quiz nyo.
So, sabi dito, the class will be divided into 4 groups. Okay? And groups 1 and 2 will do interview method, and then groups 3 and 4 will perform questionnaire method. So, maybe I can assign. Can I assign already these 4 groups? Guys? Opo, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Let me end my sharing, and yung pag-share ko muna nito para okay. Dito sa Google Classroom natin, ang nakapasok sa Google Classroom natin is around 41 students. So, tatawagin ko. Andito ba si Lizzie? Abelda? Nandito po. Okay. So, Lizzie, ikaw ang unang sa group 1. Aaron, Joshua Aboy. Nandito ka ba? Wala. Wala siya dito. Sige, hanap tayo ng iba pa. Kapupos, Eliza. Are you here, Eliza? Nandito po, sir. Okay, so ikaw yung second group. And then, Evelyn Ancheta. Nandito po. Okay, pangatlo. And then, finally, we have Jackie. Are you here, Jackie? Jackie Andolong. Ito, parang nakikita ko siya. Jackie. Jackie, magsalita ka, Jackie. Ayaw magsalita ni Jackie. Oh, okay ka na, Jackie? Dito po. Ay, naku po. Para kang multo. Camille. Andito ka ba, Camille? Dito po, sir. Yan, masaya siya. Dito po. Si Camille, si Evelyn, si Eliza, at saka si Lizzie. O kayo yung magiging parang group leaders nung 4 groups. Kayo nang bahala maghanap ng group mates nyo, no? So, post ko dito. Hello po. Hmm? Opo. Wala. Ano nangyari doon? So, si group 1 ay kay Lizzie. Si group 2, sino yung pangalawa? Guys? Kapupos po, sir. Eliza. And then, group 3 natin, Evelyn. Chat. Apo. Evelyn Ancheta ba yun? Evelyn group. Yes po. And then, yung group 4 natin ay si, sino yun? Ang bilis ko makalimot. Pangalan ng Camille po. Camille. Camille. Okay. Okay, so yung apat na group, apat na taong to, kayo na bahala maghanap ng mga group mates nyo. There are around, ilan na ba yung nasa group, nasa klase natin? Yung nasa Google Classroom, around 41. So, mga 10 members each or 11. Bahala na kayo. So, i-post ko rin to dun sa GC natin para at least lahat makasama. Okay? Ang wala sa listahan nyo, ibig sabihin walang score dun sa quiz number 1 natin, no? Opo. Okay, nakalagay naman dun yung gagawin dun sa quiz number 1 natin. Okay? Sabi doon, you will be doing
ano ba siya? Interview method. So dun sa mag-i-interview, so you will prepare some guide questions, not more than 10 questions. Siguro kahit mga 4 questions lang siya. And then you ask from intended sample, interview using Zoom at least 2 respondents and send the questionnaire and the interview. So ang mangyayari dito, yung questionnaire, gagawin yung questionnaire, tapos yung mismo interview, yung Zoom interview nyo, and then isasubmit nyo siya by siguro next week or hanggang sa kung kailan natin matapos ng mga lesson natin na to. Siguro we can finish this up for I think around 1 or 2 meetings. So maybe mga 2 to 3 weeks natin to kailangan gawin. Okay? So doon naman sa questionnaire method, you will formulate clear and short questions, preferably answerable by yes or no. Pwede rin hindi, pwede rin Likert scale. Yung Likert scale, guys, yun yung pwedeng sagutan nila ng 1, 2, 3, 4, 5. And then you will create a Google form out of this. Okay, and then you will be sending this to at least 10 respondents, and then let them answer this file, and then after which you will share the file, the Google Drive or the file to me. Okay, so ang gagawin niyo lang dito is send nyo lang yung link. Okay, i-send nyo yung link nung questionnaire, and then you will be sending me, you will be giving me permission for you to share the file to me. Okay? I-share nyo yung Google Drive nyo or yung file drive nung questionnaire na yun, and then you will be submitting the data afterwards. Okay? Malinaw ba yun sa second, third, and then fourth group? Hello? Hello? Hello, sir. Oh. Hello. O yung yung kina Lizzie and then Eliza, okay ba yung instruction? Malinaw ba? Let me hear Lizzie. Okay ba, Lizzie? Okay po. Okay, so ganito na muna. By this week, dapat meron na kayong group mates. Paki-send sa akin, dun, di ba may ipopost ako dun sa Google Classroom na dun sa assignment number 1 natin na yun. Yung 4 na yun, paki-sulat nga yung mga pangalan, or pwedeng isa na lang para hindi magdoble-doble. Okay lang ba yun, guys? Pwede ko bang i-assign kay Miss Lizzie yung pagsusulat ng mga group names ng bawat group members? Sige po, sir. Okay, so Lizzie, paki-sulat yung mga members ng grupo mo, ng grupo at saka ng grupo ng iba pang 3 grupo. Okay ba? Okay, mag-usap-usap na lang kayo kung sino-sino ang gusto niyo maging kagrupo, kung sino ang magiging okay, I'll be posting it already here. I will assign. Okay, so yung title niya quiz number 1, and then you will dito ka mag-reply, Miss Lizzie, paki-reply dito kung sino-sino yung mga members. Okay? Malinaw ba? Yes, sir. Okay, so maybe we can start now with the lesson. Okay, so let's start with introduction to system. Okay. Yung file din na kuhan ko. Wait lang. Iba yung aking na kuhang file.
na pala. Anyway, so let's have this introduction to statistics. So ang gagawin natin ay okay. First is we will define what statistics is. Sinabi natin statistics, sabi dito, it's a way to organize, analyze, and interpret data. And then we are to do the following to collect data, which you will actually do later on. And then you will present, nasa second module natin ito, and then organize. And then the interpretation is actually the biggest part of statistics. We will try to interpret it using other different methods. So there are two branches of statistics, mainly the descriptive and then the inferential. So pag sinabi nating descriptive from the name itself, we are just going to describe your data. We are describing our data. We are just presenting our data. That's the descriptive part. Pag sinabi nating inferential, from the root word infer, so we will try to predict values. So yun ang pagkakaiba ng dalawa. Sa descriptive, all we have to do is to show what your data looks like. We will describe them, kung ano lang ang itsura ng data natin. Wala tayong kailangan gawing generalization. Sa inferential statistics, nagkakaroon na tayo ng inference, or we are already predicting values. Next, population and samples. Pag sinabi nating population and samples, ang misnomer ng mga tao dito, pag sinabing population, parang sa Pilipinas, pag sinabi na populasyon ng Pilipinas, agad. Yun yung kung ilan ang tao sa Pilipinas. But in statistics, it's quite different. Pag sinabi nating population, it is actually the pwedeng group of people or pwedeng an entity na pinag-uusapan dun sa ating research. And then samples, on the other hand, is actually a subgroup of your population. And sometimes I specifically say na samples are a well-represented subgroup of your population. Kasi siyempre, whenever we create your sample, dapat well-representative yung ating sample. Paano nagkaroon ng gano'n? Okay. Paano nagkaroon tayo ng samples? So, ibig sabihin na you are just getting well-representation of your population. Siyempre, pag kumuha tayo ng data, paano nagkakaroon ng mga arrow-arrow na ganito? Ano yun? First time ko nangyaring ganito. So, pag kumuha tayo ng sample, parang kunwari, di ba, meron tayong, pag bumibili tayo ng mani, di ba, yung nasa banyerang ganong kalaki. Di ba, pag may banyera tayo, anong ginagawa natin? Di ba, pag may nagbibenta, sabihin natin kay Manong, pahingi sample, di ba? So, usually, pag sinabi nating sample, hindi natin kukuha ng buong banyera, di ba? Ang sample, konti-konti lang. At saka pag nagsasample tayo, hindi tayo kukuha ng sa isang parte lang, ng banyera. Mas maganda, kukuha tayo ng paiba-iba para malaman talaga natin kung anong itsura ng mani na binibenta ng Manong sa yung buong banyera. Hindi lang sa isang lugar lang o isang part lang. Baka isang part lang yan, yun lang yung puro luto. Dito sa kanan, puro hilaw naman na part. O kaya, pag tinignan natin yung banyera, baka yung dito sa side, puro yun yung pinakamaayos lang. Yung iba, medyo pangit, di ba? So, ganun tayo kumuha ng sample. Hindi tayo kumuha ng sample para lang makakuha ng sample itself, but to make sure na yung ating sample ay well representation of your population. At syempre, pag sinabi nating sample, definitely, mas maliit siya sa population. Sabi ko nga kanina, pag dun sa banyera ng mani, hindi tayo kukuha ng sample, kukunin natin yung buo, di wala naubos na yung tinda. Kidding aside, pag sinabi na sample, konti lang. Kasi, what's the use of getting your sample kung lahat din naman natin kukunin o napakarami pa rin ang kukunin natin. Okay, sabi dito, population is a set of similar items or events which is of interest for some question or experiment.
Okay, so parang yun ang sinabi ko kanina. In English niya lang. And then sample is a smaller representation of your population. Now, we have the following sampling techniques. Okay, so first is you have your random and the other one is non-random. Anong pagkakaiba nila? So actually from the name itself, you can already identify that the sampling techniques has the yung random at saka non-random. Yun dun nyo na mapapansin or ma-identify kung anong pagkakaiba nila. Dun sa random sampling techniques, merong siyempre, merong may randomness tayong ginagamit. Dun sa non-random, siyempre, walang randomness. Meron na tayong ibang way on how to do that. Sa random sampling, meron tayong a few types. We have the simple random, systematic, stratified, and then faster. So, isa-isahin natin sila. Pag sinabi natin simple random sampling, from the name itself, simple. Walang masyadong komplikasyon sa pagkuha ng sample. Yun nga lang, random yung pagkuha natin ng sample. Ang pinaparehas dito sa simple random sampling is your what we call yung fishbowl method, yung gano'n. Na kukuha lang, kunwari, we have randomly selected persons and then okay, we have randomly selected we have for example a population, and then we will just randomly select a few members of your population in a simple manner. Kunwari kukuha lang ng ilang peraso. Okay? That clear? And then systematic sampling naman, pwede rin siyang simple random, pero nga lang may sistema kang susundan. Okay? Kunwari, habang nakakatayo ka sa isang lugar, tapos kukuha ka ng 10 sample ng lahat ng dadaan, kukunin mo kunwari yung even numbered person na dadating. So meron ka ring susundan na sistema. O kaya kunwari, sa mga classmates nyo, pinabilang nyo siya ng 1 to 5, 1 to 5, 1 to 5, 1 to 5. Lahat ng 3, yun yung magiging sample mo. Okay? So notice, ang pagkakaiba ng random sampling at saka non-random also, kapag tinignan natin yung random sampling, we are considering chance, di ba? Wala tayong pakialam kung sino yung makukuha natin. Basta we just consider, or rather, all your members of your population has equal probability na makuha mo sila. Okay? Para pantay-pantay. So, bahala na si Batman kung ano makuha. Unlike dun sa non-random, merong kunwari, mas madali mong makuha yung mga ibang sample kung gagamitin natin ng non-random in a certain way na ito ay mas madaling makuha. Yung stratified at saka cluster sampling, medyo halos magkamukha sila, pero ang pagkakaiba lang ng stratified at saka cluster sampling. Sa cluster sampling, kunwari, igugrupo mo into 4 groups ang population mo, and then you will randomly select one group. Okay? Ang stratified naman, you have kunwari 4 groups, and then you will randomly select members from each group. Kaya siya stratified sampling. So, bawat grupo, pwede kang makakuha ng sample. Pero sa cluster sampling, we are to randomly select one whole group. Okay? Okay, so non-random, we have the following types. You have the following examples or types. Yung convenient sampling, ito yung pinakagasgas kasi from the name itself, convenience, from the convenience of the researcher or from the convenience of the surveyor. Now, ginagamit ito usually for the purpose of practicality purposes. At saka siyempre kung sakaling medyo hindi na kailangan ng kunin yung mas mahihirap pang way. Kumari, ang research nyo is about getting an opinion of the people in Mariveles, for example. Dahil ang magiging population nyo dun ay yung lahat ng tao sa Mariveles. Wait, we only have 10 minutes. Ang gagawin na lang natin dito is we will try to get opinions yung mga malalapit lang sa atin. Hindi na tayo kukuha
ng mga sample natin na mahirap kuhanin. Kunwari, pupunta pa tayo sa malayong lugar. Kunwari yung mga COVID-infected areas, hindi na tayo pupunta doon kasi unang-una, it's very inconvenient for us. Pwede naman natin kunin na yung mga tao o hingan na natin ng opinion yung mga tao na malalapit sa atin. O kaya you Zoom, just like what some of your the other group will do, yung interview method. So instead of doing or rather doing it face to face, you can do it by Zoom and then kunin nyo lang yung mga naka-online lang, kunwari. Hindi nyo na iisipin pa yung mga walang pang-load o pang data para makapag-interview kayo. Purposive sampling naman, from the name itself, purposive. So, depende sa purpose ng ng research nyo, syempre. Yung quota naman, para meron lang kayong quota. Parang, kunwari, ang kailangan nyo lang ay makaabot kayo ng 10. So, bahala na. Sino nakuha na kayo hanggang sa makuha kayo ng 10. Yung snowball sampling naman, medyo komplikado rin dito. Parang mga chismosa epekto eh. Ang snowball, di ba ang snowball parang meron kang isang maliit. Pag piniikot mo siya, pag umikot siya sa snow, lalaki ng lalaki, di ba? So parang ganun din. Kunwari, kuha ka ng isa, tapos yung susunod na one, itatanong mo ulit. Okay? O kaya pwede mong papasa na lang yung tanong hanggang sa makakuha kayo ng enough number ng ating sample. Voluntary sampling naman, ito usually ginagawa ito kapag medyo sensitive yung mga pinag-aaralan natin. Kunwari, ang kailangan nating pag-aralan ay yung mga emosyon ng mga COVID-19 patients. Siyempre, hindi naman tayo pwedeng mag-random sampling, di ba? Kasi siyempre, mag-random sample tayo ng mga tao, paano kung hindi naman siya naging COVID? So, magpapo-volunteer tayo ng mga tao na gustong magpa-interview regarding their feelings na naging COVID-19 patients. And then, judgment sampling naman, usually this is done kapag medyo kailangan natin ng mga expert opinions. Okay, so, other terminologies, we have parameters. So, pag sinabi nating parameter, a numerical quantity that characterizes a given population or some aspect of it. Okay? So, this, pag sinabi nating parameter, it tells us about something about the whole population. A very good example of a parameter is the mean, for example. Yung mean natin, sinasabi niya kung ano yung center. Later on, we'll call it central location. And then, pag sinabi nating statistic, ito, statistic na walang S. Yung statistic na walang S is just a sort of a data. Parang gano'n. And then, speaking of data, we have the following sources of data. We only have around 6 minutes. Sources of data, we have the primary source and then secondary source. Pag sinabi nating primary source, the data is taken directly from your respondents. Okay? Yung ating secondary source, these are your data wherein this was taken by another source. Okay? This is taken by an office, for example, and then doon natin kukunin sa office yung magiging date natin. A very good example of this will be, for example, yung grades nyo. So we can actually go to the registrar's office and then get the grades of certain people without asking directly yung ating mga respondents na mga estudyante kung ano yung grades nila sa mga specific subjects, for example. Okay, qualitative and quantitative data. So qualitative, pag sinabi natin, quantitative muna pala. Quantitative, so it answers the questions what or how many. Okay, so yung mga numerical value. Pag qualitative naman, it tells us about attributes. Okay? So yung mga narrative form, yung mga qualitative data. Okay. Next is, we have your dependent and then independent variables. Pag sinabi nating dependent, sinabi nating independent, from the name itself, it can stand alone, and then dependent variables, it depends on the independent variable. So this type of variables is actually used whenever you are to identify your paradigm of your study, or pwede rin yung
kung ano yung, kasi sometimes we have to consider kung alin yung independent variable natin sa dependent variable. So pag sinabi natin dependent variable, sa yung maaapektuhan. And then yung independent, siya yung aapekto. Parang magkakaroon ng effect or maapektuhan niya yung dependent variable. Okay, so we have the following scales of measurement. Okay lang ba? Mabilis ba o kaya lang? O wala na akong kausap? Nakamute na kahit lahat? Okay lang po. Okay lang. Okay lang po. So scales of measurement. Okay lang po. Your raw data. Ay, wala pala connection yun. Patapatayin dyan. Sinabi natin scales of measurement. Esa na yun. Nawala siya. Patapatayin dyan. Hindi ata. Anyway. Pag sinabi natin measurement, we have your raw data. Pag sinabi natin raw data, the data that we able to get without processing it yet. Kaya nga tinawag siyang raw data. Yung range is just the range of values. Just have to subtract the highest minus the lowest. Yung frequency, later on kasi pagdating natin sa group data, kailangan natin identify yung frequency is actually the number of times a certain quantity ay nakita or na-observe. So, kunwari, ilan yung nagsabi ng yes, bibilangin nyo. So, kunwari, ilan nagsabi ng yes, kunwari, out of 10, 5 yung nag-yes or sabi, 7. So, ang frequency of yes will be 7. At yung frequency na nag-no would be 3. And then, interval data, interval, parang wala to sa later na yan. Continuous data naman, from the name itself, lahat ng number natin ay tuloy-tuloy. Pag sinabi natin continuous data, hindi tulad kunwari, pag binilang natin yung ilang tao, kunwari sa Pilipinas, hindi tayo pwede magsabi na there are 4.27 kunwari, 4,227.65 na tao. Hindi pwede yung ganun, di ba? Walang 0.65 kasi laging tawag nito, counting number lang, whole number. Hindi pwedeng kalahating tao o 1/4 na tao, di ba? So, ibig sabihin, yung number of tao ay hindi siya continuous. Ano yung mga klase ng continuous data? Kunwari, yung weight natin. Pwedeng ang weight ko ay, kunwari, 65.66, di ba? Kilogram. Pwedeng ganon. So, merong ibig sabihin yung in-between values. Okay? Yung discrete, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na hindi pwedeng kalahati. Number of person, for example, hindi pwedeng 2.5 na tao, di ba? Or yung gender, hindi mo pwedeng sabihin na lalaki, babae, at ano yung in-between or in-between pa nila. Wala namang ganon, di ba? Merong in-between na lalaki at babae, pero yung napaka-in-between nila, wala. Yung courses, hindi pwedeng ang course mo ay, kunwari, BSA 0.1. Hindi naman pwedeng ganon, di ba? Or yung age natin, pag sinabing age, ng edad mo, hindi mo sinasabi, ang edad ko po ay 21.6 years old. Di ba? Hindi naman ganun. Laging sasabihin natin 21 lang, or 22, or 18. Ganun. Okay, ito na yung scales of measurement. We have the nominal data. Pag sinabi natin nominal data, mutually exclusive, and it's used to differentiate classes. So, example of which will be gender. Okay, and then kunwari, you either own a car or not. Ordinal data, kaya siya tinawag na scales of measurement, lahat ng nasa taas, meron din doon nasa baba niya. Okay, plus another description. Ang nadagdag dyan, aside from mutually exclusive, yung ordinal may ranking or ordering. Kaya from the name itself, ordinal. So may ordering. Okay, examples will be ranks and statistics. And then interval data naman, pag sinabi natin interval data, may ranking, mutually exclusive, and continuous. Okay? Okay, and then